Next. So formula I have already discussed about percentage change. So that is final value minus initial value by initial value into 100. And one more important thing, guys. See, when you observe the numerator, it is simply a subtraction. Okay, final value minus initial value చేసినాం. Now, if you confused, మనకిచ్చిన సినారియోలో మీరు ఎప్పుడైనా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఫైనల్ ప్లేస్లో ఇనీషియల్ ప్లేస్లో ఫైనల్ రాస్తే ఇట్ డజంట్ మేక్ మచ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ న్యూమరేటర్. పాజిటివ్ వచ్చే దగ్గర నెగిటివ్ వస్తుంది, అంతేగాని మీరు ఇన్ ద డినామినేటర్ ఇనీషియల్ వాల్యూ రాసే దగ్గర ఫైనల్ వాల్యూ రాస్తే మాత్రం కంప్లీట్ ఆన్సర్ చేంజ్ అయిపోతుంది. బికాజ్ ఇట్స్ అ డినామినేటర్, పైన ఓన్లీ సబ్ట్రాక్షన్ కాబట్టి మీరు ఇప్పుడు సి 2లోంచి 4 తీసేసినా 4లోంచి 2 తీసినా పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం పట్టదు. ఏమవుతుంది, పాజిటివ్ కాస్త నెగిటివ్ అవుతుంది, బట్ తర్వాత రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు. కానీ మీరు కింద 2 రాసే దగ్గర 4 రాశారనుకోండి, కంప్లీట్గా ఆన్సర్ మనకి చేంజ్ అయిపోతుంది. సో బీ క్లియర్. అండ్ ది సేమ్ థింగ్, ఈ ఒకటే ఒక ఫార్ములాని మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ 100 క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ పర్సంటేజెస్ మీరు సాల్వ్ చేసి ఉంటే ఒక 60 to 70% క్వశ్చన్స్ మనకి ఈ ఫార్ములా బేస్ చేసుకుని ఉంటాయి. బట్ ద క్వశ్చన్స్ కెన్ బి ఆస్క్డ్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే. సో డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ద క్వశ్చన్ లైక్ ఫైండ్ ద పర్సంటేజ్ చేంజ్ బిట్వీన్ దీస్ టూ వాల్యూస్, అలా ఏమి ఉండదు. సో క్వశ్చన్స్ కెన్ బి percentage greater, percentage lesser, something like this. Okay, so find out 50 is how much percentage greater than 60. 50 is how much percentage less than 50. 60 is how much percentage greater than 50. And if we increase 20%, what is the resultant value? If we decrease, what is the percentage more, what is the percentage less, what is the percentage difference? Maximum questions ki meeru idoke oka formula vaadtaru, which is final value minus initial value by initial value into 100. Okay na? So please do remember this. Now let's try to find out the answer for this. See, if it is 150% of 250, 2 zeros ఉన్నాయి కాబట్టి హ్యాపీగా 15 into 25 చేస్తాం. కానీ ఇక్కడ మనకు అది లేదు కాబట్టి what we'll do here is method 1. Be clear guys, method 1 ఎలా చేయాలి? The traditional method, 15 by 100 into 250. So 0 gets cancelled. 5 5s are 5 2s are 2 1s are 2 7.5s are. So 7.5 into 5 ఏమవుతుంది? 37.5. We can do it in this method or method 2. Okay, method 2 ఎలా చేయొచ్చు అంటే, let's listen guys. 15% I am splitting into 10% plus 5%. Now what is 10% of 250, which is 25? What is 5%? 10% 25 అయినప్పుడు 5% ఎంత అవుతుంది? హాఫ్ అవుతుంది, 12.5. So if you add these two, you will get 37.5. Okay now, so I am strongly suggesting you to solve in the second method. Okay, second method doesn't need a pen and a paper. Okay, so hope I am clear. Yeah guys, how do we solve this? Have a look. So 2 days is what percent of 14 days? So x by y into 100. 2 by 14 into 100. This is how we could solve. Now, so it is something like x is what percent of y. Ante kada. So x is equals to 1.14. Y is equals to 1.9. So what is the formula? X is what percent of y? X by y into 100. So which is equals to 1.14 by 1.9 into 100. So if you remove the decimals, okay, or if you just multiply with 10, okay, or else దీన్ని 100 తో మల్టిప్లై చేయండి. 114 by 1.9 ని మనం ఇంకొక 10 తోనే మల్టిప్లై చేద్దాం, డివైడెడ్ 1.9. So this will become 1140 by 19. So the answer is 60. Okay, hope I am clear. Everybody listen. Yeah, first read the question carefully. The salary of a person is increased from 4050 to 4500. Find the percentage increase in his salary. So first be clear guys, whenever we are finding a percentage increment or percentage decrement, I have clearly told you previously we need to use the percentage change formula. What is the percentage change formula? Final value minus initial value by initial value into 100. Okay, and his salary, some scenario is given. His salary is from 4050 to 4500.
Now which is the final value and which is the initial value? So 4050 నుంచి 4500 కి పెరిగిపోయింది. So this will be the initial value and this will be the final value. Now percentage change we need to find out. So percentage change is equals to final value 4500 minus initial value 4050 by initial value 4050 into 100. Now which is equals to 450 by 4050 into 100. So 0 gets cancelled. Now 45 nines are kada, 45 ones are 45 nines are 100 by 9. 100 by 9, if you remember, that's 11.11 percentage. Okay now, so this is the way of doing 4.11.11 percentage. Now am I clear, guys? So it's 11.11 percentage increase అయిందన్నమాట salary. Now coming to this question. So my intention to explain this question is to get a clarity about the two questions. పైన క్వశ్చన్ కి కింద క్వశ్చన్ కి తేడా తెలియాలి మనకి. See, పైన క్వశ్చన్ లో we got the answer as 11.11 percentage. So I am expecting మీరు ఈ క్వశ్చన్ కూడా అదే ఆన్సర్ చెప్తారేమో అని చూస్తున్నాను యాక్చువల్గా. See, అక్కడ జరిగిన పరిస్థితి ఏంటంటే 4050 నుంచి 4500 కి ఇంక్రీజ్ అయింది, విచ్ మీన్స్ సి 4050 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి ఒక 10% ఇంక్రీజ్ చేశారనుకోండి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 10%, దట్ విల్ బికమ్ 405. అంతే కదా 10% అంటే. సో 5 5 4 4. సో 4050కి 10% ఇంక్రీజ్ చేస్తే యూ హ్యావ్ టు గెట్ ద ఆన్సర్ లైక్ 4455 అనే ఆన్సర్ రావాలి, అవునా? సో కానీ మనకు అక్కడ వచ్చింది ఏంటి, 4500 వచ్చింది కాబట్టి దట్ ఈస్ 11%, 11.11%. Now but here the scenario is different. The salary of the person is decreased from 4500 to 4050. So again the same formula is same. Percentage change equals to final value. Now what is the final value here? From 4500 to 4050. So this will become an initial value and this will become a final value. So percentage change final value వచ్చి 4050 minus 4500 initial value by 4500 initial value into 100. So where you get 4050 minus 4500 ఎంత అవుతుంది మనకి, minus 450 by 4500 into 100. So 0 0 0 0 gets cancelled, 45 gets cancelled. So we left with 10%, negative 10%, which means what, 10% decrement. సో ఇక్కడ జరిగింది ఏంటంటే 4500 నుంచి తక్కువ, ఓకే 4500 నుంచి తక్కువ చేశారు. ప్రీవియస్ కేసులో 4050 నుంచి ఎక్కువ చేశారు. సో రెండు వేరు అనమాట. అదేదో మూవీలో డైలాగ్ ఉంటుంది కదా, ఫస్ట్ నుంచి 31st కి ఎన్ని రోజులు ఉంటాయో 31st నుంచి ఫస్ట్ కి అన్ని రోజులు ఉండవు అని. సో ఇది కూడా అలాంటిది అనమాట. 4050 నుంచి ఎంత పర్సెంటేజ్ చేంజ్ అయిందో 4500 నుంచి వెనక్కి అంత పర్సెంటేజ్ చేంజ్ కాదు. ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ డిఫరెంట్, ఓకేనా? సో బీ క్లియర్. ఈ ఫార్ములా మీరు అప్లై చేసేప్పుడు మాత్రం ఫైనల్ వాల్యూ ఏంటి, ఇనీషియల్ వాల్యూ ఏంటి అనేది చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్ ఇక్కడ, వీ కెన్ ఆల్సో డూ ఇట్ ఇన్ అదర్ వే. మెథడ్ 2 సింపుల్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. 4500 అవునా, ఒక 10% ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 10% ఇంక్రీజ్ అంటే 450 డిక్రీజ్, సారీ డిక్రీజ్ చేస్తే. సో 450 డిక్రీజ్ చేసినప్పుడు దిస్ ఇస్ 5, ఓకే సబ్ట్రాక్షన్. సో దిస్ విల్ బి 4050. చూడండి, అంటే డైరెక్ట్గా కూడా 4500 లోంచి ఒక డైరెక్ట్ 10% తీసేసినా యూ విల్ ఎండ్ అప్ విత్ 4050. సో దిస్ వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ 10%. సో మీరు ఆ క్వశ్చన్ చూసినప్పుడు కూడా మీకు ఈ మాత్రం ఇమాజినేషన్ వస్తే దెన్ ఇట్ విల్ బి అ వెరీ వెరీ గుడ్ ప్రాక్టీస్, ఐ కెన్ సే. ఓకే.